Neck pain? Fix these three things. Hi, I am Dipanwita Roy, physiotherapist at Thera-World Advanced Physiotherapy Unit. ল্যাপটপে 2-3 ঘন্টা কাজ করার পর নেক আর শোল্ডার পুরো স্টিফ হয়ে যাচ্ছে? Your sitting setup could be contributing. Let me show you 3 changes. First, check your screen height. ল্যাপটপ নিচের দিকে থাকলে আমরা বারবার নেক নিচের দিকে বেন্ড করি। Raise the screen so you can work in more comfortable position. Don't sit frozen in one perfect posture all day. Even a good posture can become uncomfortable if you stay there too long. Change your position regularly. Third, take a quick movement break. Stand up, walk around, and gently move your neck and shoulder. Your body needs movements, not just a better chair. নেক পেইন যদি বারবার ফিরে আসে, আর্ম পেইন, tingling sensation, numbness বা উইকনেস থাকে, don't just treating it yourself. Get a proper assessment. Follow us for more practical physiotherapy tips.